Hello, welcome to Touri. In this video, we'll play you a handful of short chapters from our book, Conversational Spanish Dialogues, 50 Spanish Conversations and Short Stories. If you don't have an Audible account yet, sign up with the link in the description. You'll get the full 3-hour book for free. Now hit the subscribe button and let's learn some Spanish. El clima, the weather. Sally. Hace mucho frío afuera. ¿Qué pasó con el informe meteorológico? Pensé que este frente frío pasaría. Gabriela. Sí, yo también lo pensé. Eso es lo que leí en línea esta mañana. Sally. Supongo que la sensación térmica realmente está bajando la temperatura. Gabriela. ¿Podemos entrar? Siento que los dedos de mis pies comienzan a entumecerse. The weather. Sally. It's freezing outside. What happened to the weather report? I thought this cold front was supposed to pass. Gabriela. Yeah, I thought so too. That's what I read online this morning. Sally. I guess the wind chill is really driving down the temperature. Gabriela. Can we go inside? I feel like my toes are starting to go numb. 8. Ordenar comida. Ordering food. Camarero. Hola, seré su camarero hoy. Para iniciar, ¿puedo ofrecerles algo de beber? Sean. Sí. Me gustaría té helado, por favor. Ana. Y para mí, limonada, por favor. Camarero. Ok, ¿están listos para pedir o necesitan unos minutos? Sean. Creo que estamos listos. Comenzaré con la sopa de tomate y la carne asada con puré de papas y guisantes. Camarero. ¿Cómo quieres la carne? ¿Cruda, mediana o bien hecha? Sean. Bien hecha, por favor. Ana. Yo solo quiero el pescado, con papas y una ensalada. Ordering food. Waiter. Hello, I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Sean. Yes. I would like iced tea, please. Anna. And I'll have lemonade, please. Waiter. Okay. Are you ready to order, or do you need a few minutes? Sean. I think we're ready. I'll have the tomato soup to start, and the roast beef with mashed potatoes and peas. Waiter. How do you want the beef? Rare, medium, or well done? Sean. Well done, please. Anna. And I'll just have the fish with potatoes and a salad. 13. Haciendo unos mandados. Running errands. Recepcionista del hotel. Hola ahí. ¿Cómo puedo ayudarte? Claire. Bueno, estoy de visita por unos días y necesito hacer algunas cosas mientras estoy aquí. Recepcionista del hotel. Claro. ¿Qué necesitas? Claire. Necesito cortarme el pelo. También necesito que mis nuevos pantalones estén doblados. Recepcionista del hotel. Ok. Aquí hay un mapa de la ciudad. Hay una buena peluquería aquí, que está a solo 1 cuadra de distancia. Y hay un sastre aquí mismo. ¿Hay algo más? Claire. Sí, tendré que hacer reparar el automóvil antes de mi larga vuelta a casa. Recepcionista del hotel.
No hay problema. Hay un buen mecánico a unas pocas cuadras. Running errands. Hotel receptionist. Hello there. How can I help you? Claire. Well, I'm in town visiting for a few days, and I need to get some things done while I'm here. Hotel receptionist. Sure. What do you need? Claire. I need to get my hair cut. I also need to have my new pants hemmed. Hotel receptionist. Okay, here's a map of the city. There's a good hair salon here, which is just a block away, and there's a tailor right here. Is there anything else? Claire. Yes, I'll need to get my car serviced before my long drive back home. Hotel receptionist. No problem. There's a good mechanic a few blocks away. 18. ¿Cuántos años tienes? How old are you? Gloria. Estoy muy emocionada por la fiesta sorpresa de cumpleaños de la tía Mary esta tarde. ¿Y tú? Nadia. Sí. ¿Qué edad tiene ella? Gloria. Tendrá 55 años el 5 de mayo. Nadia. ¡Guau! No sabía que mi madre era mayor. Tendrá 58 años el 9 de octubre. De todos modos, la tía Mary estará tan sorprendida de vernos a todos aquí. Gloria. Lo sé, pero aún tenemos que preparar toda la comida antes de que llegue aquí. Está bien, estamos todos listos ahora. Shh, ella está aquí. Todos. ¡Sorpresa! How old are you? Gloria. I'm really excited for Aunt Mary's surprise birthday party this afternoon. Aren't you? Nadia. Yeah. How old is she? Gloria. She'll be 55 on May 5th. Nadia. Wow, I didn't know that my mom was older. She's going to be 58 on October 9th. Anyway, Aunt Mary's going to be so surprised to see us all here. Gloria. I know, but we still have to get all the food set up before she gets here. Okay, we're all ready now. Shh, she's here. All. Surprise! 28. Dar consejos. Giving advice. Leila. Gracias por reunirte conmigo durante tu hora del almuerzo. Lo aprecio. Mónica. No hay problema. Estoy feliz de ayudar. ¿Qué está pasando? Leila. Oh, ya sabes, lo de siempre. Tengo que decidir pronto. ¿Debería tomar este nuevo trabajo o me quedo con mi trabajo actual? Mónica. Bueno, creo que es hora de un cambio, ¿verdad? Te pagan tarde y no estás feliz. Son razones suficientes para dejar tu trabajo. Leila. ¿De verdad piensas eso? Mónica. Así es. Y hace más de un año que te escucho quejándote. Créeme, toma el trabajo. ¿Qué tienes que perder? Leila. Ok, me convenciste. Siempre me has dado los mejores consejos. Giving advice. Leila. Thanks for meeting with me during your lunch hour. I appreciate it. Mónica. No problem. I'm happy to help. What's happening? Leila. Oh, you know, the usual. I have to decide soon. Should I take this new job, or do I stick with my current one? Mónica. Well, I think it's time for a change, don't you? They pay you late,
and you are unhappy. That's more than enough reasons to quit your job. Layla, do you really think so? Monica, I know so, and I've been listening to you complain for over a year now. Trust me, take the job. What do you have to lose? Layla, okay, you convince me. You have always given me the best advice. 45. Graduación. Graduation. Liz, ese es un maravilloso ramo de flores. ¿Para quién es? Annie, estas flores son para mi hermana Silvia. Ella se gradúa hoy. Liz, debe haberte costado una fortuna. Annie, pagué $70 por ellos. Liz, eso es bastante caro. Annie, mi hermana trabajó los últimos 4 años para obtener su título. Para mí, gastar esta cantidad de dinero vale la pena. Liz, eso es muy amable de tu parte. Ojalá que nos estuviéramos graduando hoy. Esto es muy emocionante. Annie, solo nos falta 3 años y habremos terminado también. Nos graduaremos antes de darnos cuenta. El tiempo pasa muy rápido. Graduation. Liz, that is a wonderful bouquet of flowers. Who is it for? Annie, these flowers are for my sister Sylvia. She is graduating today. Liz, it must have cost you a fortune. Annie, I paid $70 for them. Liz, that is quite expensive. Annie, my sister worked very hard the last 4 years for her degree. To me, spending that amount of money is worth it. Liz, that is very nice of you. I wish we were graduating today. This is so exciting. Annie, we only have another 3 years, and we will be done also. We'll be graduating before we realize it. Time goes by very fast. Thank you for listening. I really hope you enjoyed it. This was Conversational Spanish Dialogues, 50 Spanish Conversations and Short Stories by Touri. If you want to get the full 3-hour audiobook for free and you don't have an Audible account yet, you can claim your free book by clicking the link in the description. It will take you to the following page. Click the orange button that says Free with 30-day trial. The best part is you can cancel the subscription at any time and you can still keep the book. It's a win-win. Thank you for listening, and don't forget to hit the subscribe button for more videos.